This video we're gonna watch it. And first up we're gonna start to number 1. Number 1 is Ako ay bata. Number 2 is si Lita ay babae. Next one, ang tuta ay aso. Ang bata ay bibo. And next, babae ay kilala. Ang lalaki ay tao. Ang baso ay iisa. Ang buti ay buo. Ang babae ay loloko. Lola, ate, lolo. We're gonna answer this. And I'm gonna answer Lola and lolo because they're the same party. Like that. And I'm great at this. Lalaki, babae, aso. I'm perfect at it. Ano yan? Ano Guhitan ang guhit asa diri ang isip. guhitan ang magkauri. Wala gulat sa Sige, ibig sabihin sa magkauri. ulit sa bawlat. Asa ko lalaki. Lalaki, number 2. Kanang dua lalaki babae. Guys, we are gonna finish this. I'm at So, asa ang magkauri? Lalaki, babae, aso. manam ko ano? Mana di ka? Ano sa'yo magkauri gani? I wanna hear. Lalaki o babae. Bibi, baso, tasa. And ang answer ani guys is baso, tasa. Wow, very You good. have pag makorek ko in the next one, you have to subscribe. Pag makorek ka in the next one, you have to subscribe. Okay. Tali, laso, suka. What's the answer? Tali, o laso. You have to subscribe now because I cracked that. Okay, next. I forgot where I start. Dire ko start. You're for number 5. Bute, tuko, baba. Ang answer ani guys is kuko, baba. Very good. 6. And you have to subscribe now. And next one, lolo, kiko, lita. na Lita. So, Lolo is a boy, Kiko is a boy, Lita is a girl. So, which one is magkauri? Lolo o Kiko?
Very good. Kinsa din na si Kiko. It's like name of mga person ba? Gisulat lang niya sa book. Kabibi. Ubi. Biko. Kinsa na Biko? Kabibi is a shell. Ubi is katong ubi good na food na katong ubi turon. Biko. Biko is katong like rice nang butangan og sugar. So in short, kabibi is a shell, ubi is a food, biko is a food. So which one is magkauri? The answer is Ubi. Ubi o Biko. Very good. Kuto. Bilao. Bilao. Buti. But I'm gonna correct this. You have to subscribe, huh? Promise. Okay. In 3 seconds. 1, 2, 3. Okay, so kabibi, asa na to? Kuto is insect, diba? Kuto sa head. Bilao is katong dako good na butanganan og food. Butike is also insects. So, asa yung magkauri? Asa day ko start? Number 8 na ka. Alright. Uy! Kuto. Kuko. Kuto. O Tiki. Smash that. I'm crack that. You have to smash the like button and the subscribe button. And my toy is live. Put this here. And number 9, aso, tuta, balati. Bulati. Bulati yun sana. Aso is aso, dog. Tuta is maliit na aso. Bulati is worm. Aso, tuta, correct. Very good. Yes, you gonna subscribe and like this video, okay? Okay, last 10. And number 10 is labi, tulal, ba, kabibi. Labi is lips, talaba is kanang nagyapon siya sa dagat nga food. Kabibi is kanang shell, nagyapon sa dagat. So, which one is the same? Talaba o kabibi. Wow. You can just smash that like button. Nice one. This one. Next day we're gonna So, make for now, another video. For now, thank you for reading. And for reading, bye bye.